Hola, hola, como están, amigos y amigas? Hoy le traigo algo muy especial, especialmente si tienes más de 50 años o conoces a alguien que esté buscando mejorar su equilibrio de manera rápida y efectiva. Vamos a hablar de tres ejercicios de equilibrio que funcionan increíblemente rápido, y lo mejor de todo es que no necesitas equipo complicado ni horas interminables en el gimnasio. Solo unos minutos al día pueden marcar una gran diferencia en tu estabilidad, confianza y, por qué no, en tu independencia para mover libremente. Primero, quiero que pienses en esto, ¿alguna vez has sentido que pierdes el equilibrio mientras caminas o subes escaleras? Tal vez te ajustas un poco, tal vez sientes que tu cuerpo no responde tan rápido como antes. No te preocupes, esto es completamente normal con la edad, pero aquí está la buena noticia, tu cerebro y tus músculos pueden adaptarse rápidamente si haces los ejercicios correctos, y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. El primer ejercicio que quiero enseñar es muy simple, pero poderoso. Es el balance sobre un pie. Pare derecho, con los pies separados al ancho de los hombros. Ahora, lentamente, levanta un pie del suelo y mantén el equilibrio con el otro. Puede que al principio solo aguantes unos segundos, y eso está perfectamente bien. Lo importante es que tu cuerpo se acostumbre a mantener la estabilidad con un solo punto de apoyo. Esto fortalece no solo tus piernas, sino también tu núcleo, que es clave para el equilibrio. Mientras haces este ejercicio, nota como tus músculos se activan. Siente tus pies firmes en el suelo, tu abdomen ligeramente contraído y tus hombros relajados. La ciencia detrás de esto es fascinante, al desafiar tu equilibrio, tu cerebro envía señales más rápidas a tus músculos para corregir pequeños movimientos, y con el tiempo, tu estabilidad mejora de manera sorprendentemente rápida. No se trata de hacer horas de ejercicio, sino de practicar de manera consistente y consciente. Ahora, pasemos al segundo ejercicio, que es un poco más dinámico. Este es el paso lateral con apoyo. Colocate de pie junto a una pared o una silla para apoyo. De un paso lateral, manteniendo el cuerpo recto y las rodillas ligeramente flexionadas. Luego vuelve al centro y repite hacia el otro lado. Este movimiento activa los músculos internos y externos de tus piernas, que son esenciales para prevenir caídas y mejorar la coordinación. Además, al mover de lado, trabajas patrones de movimiento que muchas veces olvidamos en nuestra vida diaria, pero que son cruciales para mantenernos firmes y ágiles. Un detalle importante, no te apresures. Haz el ejercicio lentamente, sintiendo cada músculo que se activa. La magia de estos ejercicios es que, aunque parecen sencillos, hacen que tu cuerpo aprenda a reaccionar mejor ante cualquier pérdida de equilibrio. Y aquí viene un secreto que pocos conocen, tu equilibrio no depende solo de tus piernas, también depende de tu vista y tu oído interno. Así que, mientras haces estos ejercicios, trata de mantener la mirada al frente y respira profundo. Esto ayuda a tu cerebro a integrar toda la información sensorial y a mejorar el control postural. El tercer ejercicio que quiero mostrar es mi favorito y probablemente el más divertido. Es el camina en línea. Imagina que tienes una línea invisible frente a ti, desde un punto A hasta un punto B coloca un pie delante del otro, como si caminaras sobre un cable flojo. Al principio, puedes usar tus brazos para equilibrarte, pero con la práctica, notarás que tu cuerpo encuentra el centro automáticamente. Este ejercicio es increíble para la coordinación, el control del núcleo y la confianza en tus pasos. Muchos de mis alumnos sienten que su equilibrio mejora notablemente después de solo unas semanas de practicarlo regularmente. Ahora, quiero que hablemos un poco de cómo integrar estos ejercicios en tu vida diaria. No necesitas dedicar una hora completa al día, incluso 10 minutos diarios pueden hacer maravillas si eres consistente. Puedes hacer el primer ejercicio mientras te cepillas los dientes, el segundo mientras esperas a que el agua hierva o el tercer ejercicio como parte de tu paseo diario. Lo importante es hacerlo parte de tu rutina,
porque tu cuerpo aprende a reaccionar mejor con la práctica constante. Quiero que recuerdes algo muy importante, la paciencia y la consistencia son clave. Al principio puede parecer difícil, y es normal perder el equilibrio o sentir que tus músculos se cansan rápido. Pero cada pequeño intento fortalece tu cuerpo y tu cerebro, y con el tiempo notarás que camina, subir escaleras y incluso levantar de la silla se vuelve más seguro y más fácil. Además, quiero mencionar que estos ejercicios no solo mejoran tu equilibrio, sino que también ayudan a tu bienestar general. Al fortalecer tus piernas y tu núcleo, mejoras la circulación, la postura y tu capacidad para moverte sin miedo. Incluso tu confianza mental se dispara, porque sabes que tienes control sobre tu cuerpo y que puedes enfrentar cualquier situación con seguridad. Para reforzar los resultados, puedes combinar estos ejercicios con respiración profunda y visualización. Imagina que cada movimiento que haces te vuelve más fuerte, más estable y más seguro. Esta conexión mente-cuerpo acelera los resultados y hace que el ejercicio sea mucho más efectivo. La ciencia ha demostrado que cuando visualizamos movimientos correctos mientras los realizamos, nuestro cerebro responde más rápido y nuestros músculos se activan de manera más eficiente. Así que, para recapitular, los tres ejercicios que quiero que practiques son, el balance sobre un pie, el paso lateral con apoyo y camina en línea. Hazlos con calma, siente cada músculo, respira profundo y hazlo parte de tu día. No subestimes el poder de estos simples movimientos, aunque parecen pequeños, pueden transformar tu estabilidad y tu confianza en solo semanas. Antes de terminar esta primera parte, quiero animarte a que seas constante. Coloca un recordatorio en tu teléfono, pon un post-it en el espejo o incluso invita a un amigo o familiar a hacerlo contigo. La motivación y la compañía hacen que los ejercicios sean más divertidos y sostenibles. Y recuerda, no importa tu edad ni tu condición física actual, tu cuerpo siempre puede mejorar su equilibrio si practicas con dedicación y paciencia. Los resultados no solo se ven, sino que se sienten en cada paso que das, en cada movimiento que realizas y en la seguridad que sientes en tu vida diaria. Si quieres, en la próxima parte vamos a profundizar más en cómo progresar con estos ejercicios, cómo combinarlos y cómo llevarlos al siguiente nivel para que tu equilibrio sea más impresionante. No te lo pierdas, porque lo mejor está por venir. Gracias por acompañarme hoy, y recuerda, cada pequeño esfuerzo cuenta, y tu cuerpo tiene la capacidad de adaptarse y mejorar. Empieza hoy, hazlo con intención y disfruta del proceso. Tu estabilidad y tu bienestar te lo agradecerán. Hola de nuevo, amigos y amigas. Me alegra que estén aquí porque vamos a continuar con algo muy especial, profundizar en los tres ejercicios de equilibrio que le mencioné antes, y cómo pueden llevarlos al siguiente nivel para sentirse más seguros, ágiles y confiados en su vida diaria. Si pensaban que lo habían visto todo en la primera parte, prepárense porque ahora vamos a explorar cómo hacer que estos ejercicios trabajen más rápido y de manera más efectiva. Primero, quiero que recuerden algo muy importante, el equilibrio no depende solo de tus piernas. También depende de tu núcleo, tu visión, tu oído interno y la comunicación entre tu cerebro y tus músculos. Cada vez que practicas estos ejercicios, no solo fortaleces tus piernas, sino que entrenas a tu cuerpo entero para reaccionar más rápido y mantener la estabilidad en cualquier situación. Esto es crucial a medida que envejecemos, porque la mayoría de las caídas no ocurren por falta de fuerza, sino por falta de coordinación y reacción rápida. Vamos a empezar con el primer ejercicio, el balance sobre un pie. En la primera parte ya lo practicamos de manera simple, pero ahora vamos a progresar. Parate derecho, levanta un pie del suelo y mantén el equilibrio, pero esta vez cierra los ojos por unos segundos. Puede sonar un poco desafiante, pero este pequeño cambio hace que tu cerebro trabaje mucho más para mantener la estabilidad. Sin la vista, tu cuerpo aprende a confiar en los músculos y el oído interno para mantener el equilibrio. Puedes hacerlo frente a una pared para sentirte seguro,
y luego ir retirando gradualmente del apoyo. Otro progreso que podemos hacer es agregar movimiento de brazos o torsión del torso mientras mantienes el equilibrio. Por ejemplo, levanta lentamente los brazos hacia los lados o hacia arriba, como si estuvieras haciendo un saludo al sol. O gira ligeramente tu torso de un lado al otro, manteniendo la pierna firme en el suelo. Esto activa más músculos y mejora la coordinación general. La clave aquí es avanzar despacio, sentir cada movimiento y mantener la respiración constante. Ahora, pasemos al segundo ejercicio, el paso lateral con apoyo. En la primera parte, simplemente moviamos los pies de lado a lado. Para progresar, incrementa la amplitud de tus pasos. Haz pasos más largos y más controlados, sintiendo como cada músculo de tus piernas trabaja para mantenerte estable. También puedes intentar hacerlo sin apoyo, confiando en tu equilibrio. Esto fortalecerá tus músculos internos y externos de manera más completa y hará que tu capacidad de reacción sea mucho mejor. Un consejo adicional, mientras haces el paso lateral, concentrate en tu postura. Mantén los hombros relajados, el abdomen activado y la mirada al frente. Muchas veces, las personas pierden equilibrio porque encorvan los hombros o miran hacia abajo. La postura correcta no solo ayuda a tu estabilidad, sino que también reduce la tensión en la espalda y mejora tu confianza al moverte. El tercer ejercicio, camina en línea, también son formas de progresar. La primera vez caminamos sobre una línea imaginaria con los brazos para equilibrarnos. Ahora vamos a hacer varias variaciones. Primero, trata de caminar de puntillas sobre la línea, lo que fortalece los músculos de los pies y tobillos. Luego, intenta caminar con los ojos cerrados unos segundos, para desafiar aún más a tu equilibrio y coordinación. Finalmente, puedes agregar giros de cabeza suaves mientras caminas, como si estuvieras mirando hacia los lados. Esto entrena tu capacidad para mantener el equilibrio incluso cuando tu atención está en otra dirección, algo muy útil en la vida diaria. Además de estos ejercicios, quiero que entiendan la importancia de integrar la respiración y la atención plena. Cada vez que practican el equilibrio, respiran profundamente y visualizan su cuerpo estable y fuerte. Imagina que cada músculo está trabajando para sostener con seguridad. Esta conexión mente-cuerpo no solo acelera los resultados, sino que también reduce el riesgo de lesiones y aumenta la confianza. La ciencia afirma que la atención plena y la respiración consciente mejoran la coordinación y la reacción muscular. Hablamos un momento sobre la consistencia y la progresión. Muchos piensan que con un par de días de ejercicio ya es suficiente, pero la verdad es que el equilibrio mejora gradualmente, y cada pequeño esfuerzo cuenta. Empieza con sesiones cortas de 10 a 15 minutos al día y ve aumentando la dificultad y la duración conforme tu cuerpo se adapta. Puedes alternar los ejercicios, combinarlos en secuencias o incluso hacer mini retos, como mantener el balance sobre un pie mientras recitas el abecedario, lo que añade un componente cognitivo al entrenamiento. Ahora quiero que piensen en cómo estos ejercicios impactan su vida diaria. Subir escaleras, caminar por superficies irregulares, levantarse de la cama o de una silla sin perder el equilibrio, todo esto se vuelve más fácil y seguro. Además, mejora la postura, reduce la tensión en la espalda y articulaciones, y aumenta la confianza en cada movimiento. La gente que practica regularmente estos ejercicios siente que su independencia se mantiene más tiempo y que pueden disfrutar de la vida sin miedo a caídas o tropiezos. Un aspecto que muchos olvidan es la importancia de la variedad. Tu cuerpo aprende rápido, así que cambiar ligeramente los ejercicios mantiene los músculos alerta y evita que se acostumbren a una rutina. Puedes variar la velocidad, los movimientos de brazos, la posición de los pies o incluso el entorno donde practicas, como dentro de casa, en el jardín o en un parque. Esto hace que tu equilibrio sea más adaptable a situaciones reales, y eso es fundamental para prevenir accidentes. También quiero hablar un poco sobre la mentalidad. Mejorar el equilibrio no es solo un asunto físico, sino también mental.
Muchas personas mayores sienten miedo al perder estabilidad, y eso puede generar tensión y rigidez que dificultan el movimiento. La práctica constante, consciente y progresiva de estos ejercicios ayuda a superar ese miedo, entrenando tanto el cuerpo como la mente para responder con seguridad y confianza ante cualquier situación. Antes de finalizar, quiero darles unos consejos extra para acelerar los resultados. Haz los ejercicios todos los días, aunque sean 10 minutos. Mantén la respiración constante y profunda. Visualiza tu cuerpo estable y fuerte. Añade pequeños retos cognitivos, como cantar, recitar palabras o girar la cabeza mientras equilibras. Se paciente y celebra cada pequeño logros. Recuerden, amigos y amigas, que no importa la edad que tengan ni las limitaciones iniciales que sienten. Con estos ejercicios, su equilibrio puede mejorar rápido y de manera notable. Cada paso, cada segundo que mantienen el balance, fortalece su cuerpo y su mente, haciéndolos más seguros y confiados. Para cerrar este video, quiero animarlos a tomar acción hoy mismo. Empiecen con estos 3 ejercicios, practican de manera consciente y constante, y observen cómo su equilibrio, fuerza y confianza mejoran semana tras semana. No subestimen el poder de estos movimientos simples, con dedicación, pueden transformar su vida, moverse con libertad y disfrutar de cada día con seguridad. Gracias por acompañarme en esta segunda parte. Recuerden que el equilibrio no es solo un ejercicio físico, sino una inversión en su bienestar, independencia y calidad de vida. Sigan practicando, sigan desafiándose y, sobre todo, disfruten del proceso. Su cuerpo y su mente se los agradecerán, y verán que cada pequeño esfuerzo suma para lograr grandes resultados.